Ka tirawa, ko rangi turu ka rangi tā māua he tū e rangi taki wai o. Te pau o te wakatina, ko te pau o te wakatoko, ko te pau o te mana, ko te pau o tēnei mātua iwi. Ko te pau o rangi nui e tū nei e tū. Paua ki runga, paua ki raro, paua ki tā mori nui, no papa ki tā mori nui no rangi. E rongo e ai o tēnā te pau kātū. E kore e uia, e kore e inga, e kore e wārara, e tū nei te pau. Tēnei te pau, ka takihia ake rā, haki koutou rā, kua takihia atu rā te arapuhana o ngā mātua. Koutou te kāhui nui, te kāhui roa, te kāhui pāma māu koutou, ana e moi mai rā te moi auai te moi i tēnei wā iti nei. Ka ngā atu rā ki tō tātou nei tuehine, ana kua tukua atu rā ki te wāhi ngaro i tēnei rangi tonu. Tangi mō te atia ana, a manu korihi tangi mō te atia oki ana a ōwai i tēnei wā tonu, me o reira tangata. Nō reira e moi mai rā te moi, auai te moi. Ka waka, au ka pua te titira o ka waka tau atu rā, ki te awa e ka napa mai ai i ngā wetu. Wai witu, ana me o koutou mate, Uncle Neville i tēnei rangi tonu. Tēnei te mai aroha kia koe o tira, kia o tātou ne wānau kua pāngia mai rā. Tēnei mea te kāpua pauri. Tā no mai rā ki tērā i hinga mai nei i te awa waiwa kaiho i ngā rangi tata nei. Kai reira te wānau e tangi hotu mai ana. Ka rere kaunua mai rā te kōroi ki rātou i tēnei wā tonu. Nui reira koutou haere e moi. Hoki tōra tika mai rā ki tātou i tēnei wā e kawi ake rā ngā tini kaupapa. Ana ngā kaupapa hauora, ana ko tēnei tetihi o ngā wakātūranga, ko te Kohu Ka Rewa, tēnei wakātū mai nei i tēnei wā, me te kaha hāpai ake, ana o te korimaku o Taranaki. Nā kua tai mātou anō hoki, ana ki te āta witi haere a kupurawa ko kōrero, ko whai māramatanga e roto i ngā kōrero, ki te kimi e tihi o ngā kōrero hāngai ki enei kaupapa e nei rangi tonu. Nō reira nau mai e hoki. Nā, kua tatu mai rā i tēnei pō tonu, nā a Jane, me Hemi, mātou, me Mohi i tēnei wā tonu. Tēnei te mihi kawake rā ki a koe Mohi. E whai wāhi nei ki te hara mai, wakawātia mai rā i a koe anō. Ana kia ata wakapuaki aki mai nā, e tihi o ngā wakamārama o tēnā rārangi kōrero, o tēnā o ngā kupu me ngā wakawai. Kua whai hua mai rā ana e roto i tēnei o ngā pai kōrero. Nō reira, nau mai, hoki mai. Tērā pēr, kua tatu mai rā, kua Aotea, ana ko Jamie, ana ko Tokomaru, ko Kura Haupō pēr ngai rā, ka whai pāranga Hemi, tatu mai rā ki Pahi Tonoa. Nā me tōna hoi, arangi tohitu, tēnā koe Mohi, te rā tātou, koutu ki te rangi konei nā, tērā pēr ko rapa iri mana, kai a Jamie. Engari ko te hoi o te pono me te tika, tērā pēr ko Hemi ki tērā hoi. Hoi anō, mātou i tēnei wā, mehi kawake rā, tērā pēr ka pio atu rā, te rākau kōrero, ana kia koe e Jamie. Tēnā koe rā te poihi, tēnei tō tātou manu te korimaku, e tui nei i a tātou. Me tana tangi anō oki, kia rātou kua riro, tautuku ana i ngā kupu te poihi, ki te rātua ine, i takoto ki Waitara, ki Owai, tatu atu rā ki taku matua, te wakamutunga o tēnā wakatupuranga, Uncle Neville, ko riro atu rā ki hōna rārangi mātua i te pō. Nō reira, hui a ho tātou mate, ko rātou kia rātou, ko te anō rā, ko te korimako tēnā, me tōna tangi kia tātou, ui a mai rā tātou, ngā kanuhi o rātou kua riro, kia wai aere rā, kia wā rā tātou i ngā kōrero a ngā mātua. Kia kite pēr, he ora mō tātou o tēnei wakatupuranga, me ngā wakatupuranga e aere a kenei. Nō reira, mihi ana ki tātou, ka pai Mohi, hara mai e rau ki tō tātou pai kōrero. Kia aro take tātou i ngā kupu kōrero a ngā mātua, hoi te anō rā, he ora i roto i te wānanga, tēnei mea te noho tahi ki te kōrero, nō reire, mihi ana kia tātou. Hei, kia ora tātou.
me te tautoko ake i ngā mii, a ki ngā mea kua tere ki te pō. Tangi ana ngā wai, ngā ua, wai wakaio, te awa waitara, tatu atu ki te awa o mimi, no mii ana ki a rātou. Tautoko ake ana ngā mii ki a rātou, no tō tātou manu kōrero i te pō nei, e tangi tonu nei ki a koutou. Ti rā ki a tātou kua eke mai, ki tō tātou pāpai kōrero i te pō nei e mii ana. Ki a koutou e o karongo mai ana ki a tātou i te pō nei, tēnā tātou katoa. Hara mai e Mohi, e eke ki runga ki tō pāpai, ki tō waka, i ngā wiki ki muri, ko koe e tuhi ana, e ngā tuhi ngā ki tō tātou pāpai, engari ko whakakanohi mai koe i o kupu i te pō nei. No ere tikana hara mai, pa i tonoa, hara mai Aotea, e eke ki runga ki tō pāpai i te pō nei, e mihi ana ki a tātou. Tēnā tātou. Tēnei waka, tuko atu rā ki a koe e Mohi. Hui anō, tēnei tātou, te ao kiko nei, e matua koretia nei rā tātou te inga ngā mai, o tēnā, huri no i te kai, ki te uhu me ki rā, tō tātou rainga o tino, e karapotia nei, tō tātou maunga kōrero, ko rua Taranaki. Oi anō, e me i atu ana, e tangi atu ana, kia rātou, kua māta toru te haere, kua o mātou me ki rā te wānau pani, huri no i tō tātou maunga, i ngā mate te hinga nei. Tēnei me i atu ana, kāre tino wai wakaro, ki te ao kiko i te mea mō rātou tonu. Noi reira, tēnei e āpiti ono, kia tātai ono, ki ngā kōrero e rārangi ia mai nei, kei te whatu mano o te tangata tātou rā tēnei, o tino rātou te taringa, te hunga taringa e whakarongo mai ana ki konei. Tēnei ahau Mohi, a ngā kau whakaiti, te pai ana ki tō tātou pai kōrero mo tēnei pō, huri atu, tēnei e mihi atu ana. Kia rau tātou. Tēnā tātou. Nori rā, mihi ka wake rā, ki ngā mei, kua tuko atu rā, ki te ao wairua tatu mai rā, ki te ao kiko. Tēnā tātou. Welcome back to our show, every Wednesday afternoon or evening from 8 to 9, Te Kohu Ka Rewa. Now, this is a opportunity, first of all, for the four of us to get together and have a little bit of a kōrero about some of the kōrero that we've got in our pockets. And so tonight we found we got some extra kōrero we got an extra tangata, whanaunga, who's jumped on board. We saw him floating out into the sea there, so we thought we'll pick him up. Jump onto our waka tonight, and no, he's looking not too bad. He'll be joining us, and we'll be rowing in unison together tonight. So we're very fortunate to have Mohi Apou on our waka tonight, and welcome back to our show Te Kohu Ka Rewa. And a big mihi to Kore Mako o Taranaki, who did a fantastic job today, and bringing some images and a bit of our wakaturanga to our mate i te rangi nei. And I know that everybody's pretty busy looking at the COVID sort of situation as well. So I know we've got all that on our shoulders as well. So thank you very much for calling in tonight. Well, not. I think what we'll do, we'll go to our first slide tonight. As we do, we try and do a bit of a Karakia Tango kōrero, and tonight we've got one Karakia Tango kōrero that Mohi Apou is very familiar with, and he'll be able to give us some insight around the meaning and the use of, and possibly some kupu within this Karakia Tango kōrero that we're presenting tonight. Nui rā, tēnā koe Mohi. After you unmute yourself, we'll drop you straight into it tonight, Mohi, but you might want to unmute your computer. I thought this was for people who couldn't hear. I think you lip service. So, but kia ora,
notice with this one here that the karakia we're looking at taken from the Waha if I Yeah. Kia ora. correct there, which is talking about the matiti o te awatea, the separation of Ranginui and Papa, and talking about the somewhat. This is one part of. Sorry, I should say this is one part of that karakia. So in each one of the length of that karakia, each part describes certain dynamics that are happening at that time. So in this particular one here, we've got matua. Well, I don't see the one on top. There should be matua te po, and then matua te ao. So I used to like referring to Ta'u Pārai, the Hera Kaumatu, and his saying. He used to have a favourite saying when he was translating this. One of his ones, his readinga was absolute night, absolute day. But he's actually talking about a millennia of time, the passing of time. We're looking about in the prehistoric times, even pre that. So he's talking about the absolute day, absolute night. He's actually talking about those times before even we could even fathom what was going on. So in essence, he's talking about the absence of understanding of that time. Therefore, it is a play on the word, matua te ao, matua te po. If you can imagine the type of world that would have been in the emergence of the world into the daylight, or the emergence of the world of being, the world of understanding. So he's talking about the matiti o te awatea, or te awatea, sorry, separating the earth and the sky, or the universe, shall we say. And from the universe comes the beginning of life. So that's what's going on in there, that type of dynamic that's happening, matua te ao, matua te po. And then mātutua ia rāua kotahi. If I remember correctly, it's about a seamless coming together of these emergence of the dynamic or energy that is happening at that time to give the creation, or to give this thing they call creation of life. So ko te pō I kimi hia, te pō I rangahaua, ko roa e wānanga I tērā. So the pō that I'm thinking of is not so much that most people think about the night and day, but again, if you can imagine, it's an absence of understanding of that time, but at the same time, it's a translation of what they would have thought that time would have been. So it's the pō in that instance, somewhat similar to the word pōwhiri. When you're trying to understand a manuhiri coming on to a pōwhiri, there's an absence of understanding what is the intent of the manuhiri coming in. So it's the pō, e noho ana te pō, the unknown content. So the pō I kimi hia, te pō I rangahaua, seeking and searching within an understanding of that time of dynamic, of the emergence of life. And then from there, ko te mirutai, ko roa e whakaaro ana ki tēnei o ngā tipua. In some kōrero, some narrative of our people, the mirutai is one of those, how shall I say, tipua or deities, for want of a better word, who was one of those caretakers of the night, of that doorway, that allow that let's say that welcome the people into that world, of the rarohinga. So you guys might have another kōrero for that, but that's one of the understandings I have. The tukuna atu ana ki raro ki te tatau o te pō ka moi I tāpore. So, you know, that's talking about our if you hear in some of the other narratives or other karakia, or even some of the whai kōrero, then they say with our people when they go, this is one of the areas that they go to, ki te tatau o te pō, or the doorway to the other world, the unseen world, the unknown world, the world that we can only speak of in the knowledge that we have of, which is very little about the other side. So we describe it in the little understanding that we have. So, ka moi I tāpore, whakapai ana.
ko tētai atu anō o ngā deities, or whatever that word is, te rape kōrero anō a koutou, a tātou, and then whakaputa aina mai ko Reno Matua. Now, he tino kōrero tēnei, I hear a version of Wanganui, they don't say Reno Matua. I've actually forgotten what they actually say in that particular part of this karakia. But the Reno Matua e ai ki taku mōhio iti nei, ko tētai anō o ngā kaitiaki o taua pō, engari nāna anō ko te ao. So, nāna I puta I te pō, remembering we're still talking about the matiti o te awatea, so there's one area of the separation of night and day of that time, of that era. So from the pō became the light. And Reno Matua was one of those deities or tipua who I suppose the word is begat, who was begotten of that karakia, of that period of time. E kōrero anō a tātou ki tērā? Yeah, well, koe nei te ia o ngā kōrero I roto I ngā wiki ko taake nei, ne? You know, a constant theme mohi over the last few weeks. Ia tātou e titiro ana, e wā are ana I ngā karakia tanga kōrero e nei. You know, that sort of night and day, and these key themes from the sort of Māori worldview. And, you know, we talk about poi kimihia, poi rangahaua, the fact that even within night there is potential and opportunity. And so, you know, that dynamism and that dynamic that we can emerge from the night. Mirutai, you know, pai tērā, nā te mea, you know, hari atu rā koe ki mirutai ki te tatau te pō. Again, you know, looking at this karakia tanga kōrero kei konei anō, he tahi kupu, you know, mo te wai kōrero, me rāhuatanga. So it gives our foundational sort of, it's a foundational narrative. And then wakaputaina mai ana ko Reno Matua. And ko kite au, ko rongo au ana ko Reno Matua. Hanga ana ki te ahunga mai o te tangata, you know, tiki. So you see Reno Matua appear in a lot of our wakapapatanga kōrero. Yeah. And as you say, it's that balance again. Ko mirutai ki te pō, ko Reno Matua ki te ao. Yeah. Hei tāpiri atu ki o kōrero, Mohi? Yeah, kia ora. Oh, sorry, kōrero au, Hemi. I did have another thought there, but... I was just thinking about the mirutai and te tatau o te pō. And I know in some of our narratives, when we have rongomai and ihinga, I know going down to te tatau o te pō, and miru was the... Ia te tupua I reira, ana iaia te mātauranga, iaia ngā karakia, iaia ngā mātauranga mo te tangata. And I'm just trying to hāngai pēr, you know, the related names that I've seen. So mirutai, I've also heard that as a homoana. And that relates, I suppose, to tangaroa. And te tau o te pō, being down in Tangaroa, and also tāpore. I've heard tāpore also being manifested as the sands in Onepu. So there seems to be some kind of a Tangaroa theme in there, which I've also seen in some of our karakia that you know, some of our narratives come from Rangirewa ko Tangaroa. So, you know, there could be or possibly be that union there as well, which is also, I guess, is Papa Tuanuku. But it's written up with which I see has a Tangaroa theme to it. And ka puta mai rā. Yeah. The old people would say, you know, haere atu rā koe ki te papa o Tangaroa, ki te tatau te pō, ki ngā rārangi mātua I te pō kia miru. But as you say, te poi here, with that whole narrative about ihinga and rongomai, you know, miru as a holder of knowledge. And when you think about what Mohi's described, you know, as we find that understanding,
right? Because that's the journey and the path we take as individuals and as a collective to seek knowledge and understanding, enlightenment. Yeah, guys, can you hear me? The other understanding I can recollect is we're talking about, I did make mention about the matiti o te Aotea. So the tongoro, because you mentioned tongoro, is also another theme in some of our narratives, especially our wanaunga o ngā mautere. They look at tongoro, not so much the sea here on Papatūānuku, but the great fluid, the fluidity of time, the fluidity of space. So if you can imagine that, and then liken that to tongoroa, so lest we forget that it's not just tongoroa ki konei, but also i te takiwa or the universe. So again, from out of that, we're talking about time, talking about life, talking about the life-giving waters in the sense of that, us coming out, emerging from that type of understanding. So again, some of this narrative is described and the rest of this karakia, but there are bits in here that are actually talking to that. Koia tērā. Hemi, i kōrero anō au? Kāre he nui ngā kōrero hei tāpiritanga, kua kapi katoa ia koutou ngā kōrero hoi anō tāku ko tēnei mea ko te waha ātai, he mea te taki kia mōhio ai te tangata ki ai anō, kei reira anō te huarahi e whai ai te tangata ki te kimi i te mātauranga mai te pō ki te ao, mai ngā tai katoa te ao, te mōhio ai te tangata ki ai anō. So I think not too much to add except for the fact that the purpose of waha, I mean, ki taku mōhio, the purpose of the waha atai is to instill and inspire people to understand a little bit more about themselves or ourselves and our connection to place here. And the energies and domains of elemental domains that give us a kind of inspiration to understand. And so this particular part of te waha atai, of which there are several versions in kaya tokomaru, kaya kurahaupo anō, he kano waha atai e pēnei tēnei, and that we've seen another, tokomaru and kurahaupo, a material that speaks to, as you say, Mohi, this emergence of from the darkness, or the imagery or the conceptual idea is this emergence from the darkness into light, which speaks to our humankind coming towards this piece around a knowledge or understanding. And so hence the reference to miru, hence the reference to te tatau o te pō, which in kurahaupo traditions specifically speak to the way in which you've raised Te Poihi, I henga e nongo mai, nā I henga e nongo mai, I hari mai te maramatanga ki te ao, I tō rātou haretanga ki te tatau o te pō. And so te tatau o te pō speaks to this piece around the knowledge journey for which I henga e nongo mai me tō rāua hoko whitu. And their group of people and their band or their community took this knowledge journey to te tatau o te pō to see miru for knowledge. And so we've in other iwi, we've got really, really strong traditions about tāne and the knowledge journey. Well, what I see a heap of kōrero in Taranaki or kurahaupo in particular in about I henga and rongomai and their knowledge journey. So, this is a direct reference to that time, and ko miru te kaitiaki I taua wā, and this emergence of knowledge, I suppose, and the process and the journey we take to receive that. Actually, Hemi kei te wai au, I tērā tuwiki kōrero nei tātou o tērā kōrero kei te wakawiniwini ngā tai o te pō, kei te wakawana ngā tai o te ao marama, kei te wakarurutu ngā tai o pupuke, ko pupuke te hihiri, pupuke te mahara, pupuke te wānanga. And so, just carrying on that, as Hemi has described, these natural elements that exists around us, the waha tai is a very unique aspect to Taranaki, to Onganui, in terms of the way our tupuna described
their understanding of the world, and as Hemi has said, what that means for us as individuals or as a collective to realise all of those things about ourselves, our place, our connections. So, yeah. I think that's that's a good point. Even though I did say, talking about the matiti o te ate, the separation of rangi and papa. That, again, this is talking about the emergence of knowledge and understanding of being, of self, and their place in time. So again, you can see the natural alignment between what's here and the way the mankind is looking for their own growth and their own knowledge and their well-being going into the future. So, he mata ki te rātou i mai taua, and we're still doing that now, even in the narratives, and it's all explained in here. And Mohi, ko tēnei mea ka te whai te māramatanga me ruku te pō. Yes. Yeah. So it kind of speaks a lot to that, the knowledge journey requires us to dive deep into the unknown sometimes. The unknown, the spaces that we're not familiar or comfortable with. Well, and then having... I think so one of the tikanga of our people or Taranaki, when they used to go into wānanga, it was in the pō, I wouldn't say retrenching, I'd say advancing back into the night to get that clarity of going forward, so to speak. Oh, yeah. I'm just thinking now, we hear in today's, we hear the word mindfulness, we hear all the meditation that's going on. I think these were our meditating mantras that our people observed and took note of the world around them and used those as tools to help them in their search of who they are, where they belong, and so forth. So I can see a kind of a parallel sort of themes about human beings being human beings, but this is feels like a very indigenous way of explaining what you're doing in that space. I may have si karau te mohe ka whai te māramatanga no te mea ka te māramatanga ka taka mai ki te tangata i tōna whāinga rotanga o te kura, ne? Well, koira te ingoa o te whāinga roa, te maunga arua, and te maunga arua, and because of, ngā kōrero e pāna ki te waka nei a kura aupō, and ngā kura, that, and we've talked about that. I mean, that reminds us that, knowledge just doesn't, as you say, it just doesn't fall out of the sky, ne? Me mahi te tangata, me wai te tangata. Ana he wāinga roa tēnā te wā aere he nei kōrero tēnei mea te māramatanga. Ko ia pē e tere rere ngā kōrero ka puta he kura ka huna, he kura ka wākina. So, knowledge is experiential. Sometimes by a fluke. Engari ka, from that, ka puta mai ko tēnei me te manakuhi. I use manakuhi as opposed to mātauranga, because these are mana ka tuku mai I ngā atua o tino I a rātou tonu hei wai mā mātou, o tino mā tātou tangata nei. So, koe rā ngā kura kauhuna, engari ka whākina hi tōna wā ka mārama te tangata. Te wā e tikana, ne? Yeah. Ki te tangata e tikana anō ki. Koia. O me huri ki te kōrero tuarua, mā koe waka mārama te horopaki, nā mā Hemi e kōkiri ngā kōrero oroto. Pai tērā. Nō reira, he Karakia Tango kōrero anō tēnei, ki te au te mea o Aotea, tērā wahanga o te wahatai, wakaroa ki a kāruku atu ki roto I ngā poi o ngā mātua. Nō reira, he wahanga tēnei o tētahi o ngā poi, o ngā mātua, ko te ingoa o te poi nei, ko te tīmatatanga o te tangata. Ko te tīmatatanga o te tangata. Nō reira, ka kite koutou I roto I ngā kupu nei, e hāngai ana ki te iao, e ahua hāngai ana ki te Karakia Tango kōrero I kōrero te ake I murira. So, this whānau, when Te Poihi sort of offered up that piece of the waha tai, I thought it opportune to look at another one of our poi,
So this is a wahanga, this is a segment of a poi which is called ko te, the origins of mankind, ko te tīmatatanga o te tangata. And I think it's quite fitting because it has similar themes as what we've just discussed. Nō reira ka tukuna tū rā kia koe e. Thanks, Jamie. Gee, well, you're right. This poi follows on from previous months when we've spoken about the way in which humankind has kind of emerged or evolved from our relationship with that place, yeah, and that humankind has emerged from the ideas and places that Mohi's spoken of earlier. I tupu mai te pō, I kune mai te pō, I wau mai te pō. So growth happens from within a particular place. I don't know if darkness is the right word, but it happens from a particular place of and we can put one words, simple words, or to quite a complex kind of philosophy, but te pō means so many things, and we've discussed that, so we don't need to dive too far into that. But basically the first sentence says we've grown, we've emerged, and we've spread out, I suppose, from a particular place and time, a point in time, a place and time in a particular place, and you guys can discuss further more about what te pō means in this context. But if we think about, I think about the images that I see, the growth of an embryo, or the growth of a seed when we plant a seed, those kinds of things. So growth comes from within a particular place that is nurtured, it's warm, it's dark, it has water and all of those things. So if we talk about this in the context of the emergence or the growth or the origin of humankind, then kind of there are so many similarities to the taiao for which our old people have learned from, to discuss and talk about complex things around the growth of humankind, if that makes sense. So that's the first sentence for me. And then the second sentence, obviously, ka tipu nuku tipu rangi, ka matua nuku matua rangi, ka kai tāua mai te pō, is builds from that, saying, we're growth, our growth as humankind is, or even just living things growth of living things come from the elemental forces of a papatua nuku and our environment, yeah? Taiao. The taiao, and they form the basis of our connection with each other. Ka kai tāua mai te pō, for me, doesn't necessarily mean ka kai te pō. It speaks to something a little bit deeper about the origins of people have come from te pō. Maybe you guys have a little bit more to add to that. I see the relative, or let's say, te whakatangata i te ao, ka whakaao I te tangata. I'll put it that way. So the likeness of the way we've done it, tipu mai te pō, kune mai te pō. So again, that's speaking of, to me, and I've only just seen this, first time I've seen it, it speaks to me of growth, of potential coming from, they use that word, te kore nui. It's about absolute nothing, but it leaves the potential for growth. And from there, the pō. Again, I see that, and it's likening this to, like you say, Hemi, to your point, Hemi, about the seed or mankind's evolution from the nothingness. And ka tipu nuku, and this talking about their advancement, their growth as they go towards, towards te ao marama, we'll put it that way. Yeah. And ka kai tāua mai te pō, for me, and I like that word and the way it's been used there. And again, I don't see that as a verb. I see it as a result of what's happened. Yeah. From the nothing. Yeah. For that part anyway. So I'll just wahui reira pe hei apiti hanga ki tāua e Hemi. Keep going, Mohi. Oh, ka mutu pēr.
Hey, apiti atu, I mean, that first line, and Hemi, this was, you know, mo te tuku tūpāpaku, te karakia ki te tūpāpaku, te miringa and others and the old people at Parihaka, they'd say, you know, tupu koe te pō, I wau koe te pō, tāmore koe te pō, no te pō anō koe, ka hoki anō rā koe ki te pō. Yeah. You know, that's that cycle. Yeah, you know, ka hoki koe ki tō tupuna para karukaru, para wenua mea. And when you know, para karukaru and para wenua mea, when they talk about water, which sort of, we start to see that in the next section. But I think it's beautiful how it's saying, you know, ka tipu nuku, ka tipu rangi, because we are shaped by our environment and our experience, right? It's a bit, so that's the language we can use, you know, even in Waikōrero, you know, ka mihi ki te tūpāpaku, ka tupu nuku, ka tupu rangi, ka matua nuku, ka matua rangi koe. See, and that's a result of actually, you know, having an absolute understanding of these the Karakia, and with the narrative you just given, Jamie, and you know it's great to use them in Waikōrero that's connected to the whatever. Well, for me, I would probably use this in a Waikōrero hui ora and a hui mate, Kuia. depending on the context, you know. Yeah. Haere tonu Hemi. Ka noho ngā tahua. Ka noho ngā tahua tipua rau ko tawito. There's some beautiful sayings about, you know, through the time at which Te Witi and them started to receive these premonitions, ka penei te kōrero, ka hara mai ngā tahua o te kōrero atua kia Te Witi o rongo mai rau ko tohu. So, ko ngā tahua o te kōrero ka puta mai tēnei āhuatanga o te kune me te pupuke, ne? Ka pupuke mai ai te tangata. I ahu mai ai a tupua rawa ko tawito, and I'm not sure if you discussed that early on, but tēnei mea tupua rawa ko tawito, they've become deities or exemplaries of a particular time, and those people that have become, or people, actions, ideas, concepts that have become kind of fundamental to the philosophies that we hold as a culture, if that makes sense. So from, this thing about growth kind of emerges further into he tahua ka pupu ake. So kei te pupu mai te maramatanga, te mohiotanga, te mana ko he te aha rānei o te tangata i tōna tai ao i te tangata. So is that sorry, Hemi. That's good. And so now, sorry, bro. I was just asking, I just had a question really about the tahua tipua rau ko tawito. I may have missed what you said because I had a bit of a lag, but for myself, there are, if I've heard right and just following the lines, ngā tahua tipua rau ko tawito, we're talking about things that have come from time immemorial, and yet are still relevant today. Should we say? Koia. Yep. So ko rāua nei ngā tauira mō tātou te tangata, ne? Ki eke ki taumata ke ake. Yeah, ka pai. I like, and when things grow from a seedbed, right? Ka pupu, he tahua, ka pupu. And so that's the potential that you talk about. Yeah. Ai, ka pai. And ko hi mana, ko paunga, ko wainuku memeha, ko wainuku mamata, ko te wai tēnei, te ahunga mai o te wai. E kore te he mea tupu i te kore he wai. Ko wainuku memeha arai. He whainga tēnei, ko te ara, ki te ara o te tupunga o te tangata, me whāngai ki te wai. Ai. Ko tēnei mea te wai ko te ora. Ai, kei wea te wai, kei roto i a papatu anuku. Hey, Hem, ko iei pātā tu au ki a koe te poi, I ahu mai te wai I wea. Ko te poi o te tangata no te rangi te wai, engari ki o tātou tupuna no te wenua ke te wai. And so actually, Hem, I'm just looking at karukaru nui o papa,
I roto I tērā karakia mo te tuku I te tūpāpaku, ko Yeah. kia tura koe ki Parakarukaru. tō tupuna kia parakarukaru, kia Kia parawenua mea. parawenua. Yeah. And so when you think about parawenua mea, Ai, parakarukaru, ai, I ahu mai te wai I te wenua, I a papa. I te wenua. Te I tuatahi. ngā wai, ngā huhi, ngā repo, ko inei te wā I tupu mai ai, puta mai ai te wai, e ora ai te whenua. And you can see Wetlands, that right? in today's, you can Wetlands. see that in today's context where wetlands kind of, I've heard wetlands being described as the kind of lungs or the kidneys of Papa Tuanuku because they Yeah. Yeah. are ora I te whenua. Ho! So Well, you put that into the context of the growth of humankind, and we can start to see some kind of fundamental symbols. And their relationship and connection to the taiao, right? Yes. Mako nai ora ai te tangata. Yeah. Well, tērā pēr ka I ahu mai rātou wai I reira, I ahu mai tātou I reira. Oh, Yeah. Yeah. Oh, there's yeah. a great relationship between Tātou me te wai. Why And not? so pai, ko hi mana- kua roa au e titiru ana ki tēnei karakia, ka tai anō ka taka te māramatanga o te karukaru nui o papa. Parakarukaru. Ko hi mana kōrero mai ana te hinga mai o te wai te whenua ko te kōpaunga, e kupu tēnā mo te mātāpuna o te awa, ko wainuku memeha, ko wainuku mamata, he ingoa nei mo te wai, mō ngā wai o tua, ko te karukaru nui o papa, ko te wai, o te huhi, o te repo, o parakarukaru, o parawhenua mea. Ai, ai, ai. O te atāhua hoki o e rao ngā kōrero, atāhua. Again, Nori rā, I mai rā te wai I wea. Ia papa tuanuku. Hei te kite atu, aha ko te karakia, ko te whakapapa, te wāhātai, te aha. Kei reire tonu tēte I pānga ka kite atu tēnei me te wai, me ōna tini āhuatanga. Ka re tai te wewe. Ai. So- Mo I aku mai rā I te pō. So did we talk on the last line, or we still to get there? Kau. You go, mau Jamie pēr. Well, ko te rerenga wakamutunga nei, ko te turakanga, ko te hinga, ko te tiwa I wahorangi, ko te rerenga oha ki waho ko renau matua. No reira, kei te kite tātou, e āhua hanga ana ki ngā kōrero I kōrero tēnei e koe e moi. Kua puta, he ora tēnei, he turakanga, Yeah. te hinga, ko te tiwa iwa o, ko te rerenga oa, koe rā te mahi, me te kupu a ngā mātua, aere ki te oa, he oa. Ai, koina. And then ko renau matua, ko ia te whakatīnanatanga o tēnei mea te ora, I roto I tērā wahanga. Ana, ko te wahanga I raro iho I tēnei, ka kahu atu kia mirutai, me te pupuke te mahara e rā mea. Koe no, ka tukuna kia koe moi, ko te turakanga, kei te kite koe he māramatanga. Yeah. Well, the mea pai kia hau, the thing I'm really liking here is, again, I've just seen this, but te rerenga oha. So we hear that word oha quite a bit, and its many forms and how we've used it. But in here, with Reno Matua, because of what we understand in the narrative from Reno Matua, the emergence into a world of understanding or light, whatever. But the rerenga oha, again, I see that word oha, the ha again is about the energy. For me, it reminds me of the energy. The oha, oha ki. In this instance, it's talking about life, breathing, breathing new life. Yeah. Ko te hā. Ko te hā. Yeah, no, koina. So kua puta te tangata. And then ko ngā rerenga kōrero ka noho, ko miru tau, ko te pupuke, ko te mahara, ka haere wēnā. So then you start getting that consciousness that, Yeah, that's the one, the emergence of consciousness. Yeah. Yes. I a miru, I a renau, I a mirutai, mirutai. I te tata o te pō. Right. So in the other karakia one we just saw, where it's got Reno Matua, then goes down further,
coming back to your point there, Hemi, te pupu ki te ihiri, pupu ki te mahara, pupu ki te wānanga. The wānanga nui te kore. That's about the emergence. I think one of you said it, emergence of understanding, maramatanga, for want of a better word. Yeah, nā tino pai. Yeah, so it goes, ko rēnau matua, ka noho miru tau, ka puta kei waho ko te pupuke, ko te mahara, ko te manatu, ko hiringa nuku, ko hiringa rangi, ko hiringa te kōrero, ko hiringa te wānanga, ko hiringa tau. Yeah. Yes. Yeah. Koina. Ka pai. Tēnei. Ka pai. Tēnei. Ai. Ai. We'll go on to slide. The slide? Ana. Oh, you want We go to Mohi. Huh? Go to the one after. Yeah, you'll go to the one after. We will come back and maybe do it after. Yeah. Okay. Or we could do this one. Yeah. Yeah. Nā i te whakaru ake kia wakātu mai rā titihi a kōrero nā rima wakarua. I te wai wakaturengia mai rā tērā ture kia hanga ai ngā tarati te poari o Taranaki, Taranaki Māori Trust Board. Ana ko te horapaki o tēnei o ngā kōrero, nā rima wakarua anō o ki tērā e kukume mai ai a kaiwi, ki raro i tērā o ngā rōpū. Hui anō, nā ka kitea mai rā ko te kupu tēnei a Maui Pomare. Nā rima wakarua i wāki atu ki te minenga, ne? Nā Maui Pomare i nei kupu. Ko te kupu tēnei a Maui Pomare. Ko te rohe raupatu tēnei, parinini hiki wai tōtara. Anā, ka tukuna e te poari, ara te poari o te Taranaki Trust Board, ki runga o Pōneke, ka kite wakarua, kumea mai ana ki kaiwi, ne? E tū ana ko tai pake, ka haere ngā iwi ki runga o Waitara, kia ki te kohiwi ka rongo kōrero. E tika rānei i te aha rānei. Nā koe nā titihi paku kōrero e hāngai pū nā ki ngā rauru. Mai kore ake o rima wakarua e Mohi. Ai. Tērā pēr. Tērā pēr, Mohi, kōrero tētahi kōrero mo te tupuna nei a rima wakarua. Kia mārama mai te iwi, kuai te tangata nei. Well, yeah. Te tupua nei. Ka pai, ako tēnā, ka kōrero tia e waanga i te pia mōna, engari, ka taino ai ka kite i tēnei, engari, kei te marama i te ia o tēnei, ko te tipua nei a rima wakarua, nā, i rangatira i ai kia e tehi o aku pāki i o rātou nei wā, ko ea te araki mutunga rawa o ngā rauru ki tahi tōna nei wā, a kāwai rangatira nei, eke mai nei, ka moe aia ki Wikuki Aotea. Wikuki Aotea. He te raka. Ko he te raka te matua o Wikuki Aotea, nāna ka moe ki a rima wakarua. Ka puta i a rāua ko Maggie Rua Uri Tarapipi, nāna ka moe ki tāmau. Ka puta i a rāua, ka puta ko umara e rā tāmau, ka moe ki nōpera hai te rangi ka whitipau. Ko rāua, nā rāua au i taurima. Engari te tupua nei, ka hoki mai ki a rima tērā anō nā kōrero mōna, engari te kita atu tēnei, tērā tete i wahanga. I noa mai, o Kaiwi at that time, he used to sit in the boundary within Wanganui. There was kōrero there from between Wanganui and where they were sitting in that boundary or in that understanding, whakapapa nei. And it was through from the approach that Rima did in his time to the board and to Paake of that time, that Kaiwi and the iwi of that area come in under the auspices of Ngā Rauru.
There's another word that talks about that, but just looking at this, I'm just wondering if this has anything that has a substance of to do with their kōrero. I'm just wondering about that, but that's Remo Wakarua, a quick explanation about him. He had a lot to do in his time, and with the Taranaki Trust Board, a lot of waiata written about him, especially one by Tātara Tiaketahi Tarawene, Nāna Te Wairei Eri Mai. In fact, that's where he aiki e te hi kōrero and at his tangihanga when they went on the ngeri, forgotten the ngeri that we do quite often. Eta. It's an ripiripia. Ripiripia. Sorry, ripiripia. Been away from home too long. Anyway, ka eke mai ki te marae nei ko rima. And puta I te tupuna nei tātara, tērā o ngā ngeri. Kau off the cuff, as they say. Nā te kuia nei, besi te wai whakauru, nā nei hopu ana kupu. Ana ka puta ko tērā e ngeri ana e tātou I nei rā. Kia ora. Tēnā koe. Just whakakore me tērā. Well, the history around the establishment and the emergence of the Trust Board is as many will know, is really, really deep. Yeah. And so I think the way I see this is, it seems like, during the time of the Sim Commission, Maui, we all, a lot of us will know, Maui was instrumental in having the Te Muru me te Raupatu investigated, through this Royal Commission, or the Sim Commission that it's called. And so he was instrumental in having that brought to the forefront of the government, who established a commission to investigate the validity of the raupatu that started in Waitara in 1860, because as we've said in other weeks before, he pine he nera ka tā haitia kare noa Waitara kia whakawātukia, which he kept saying, if I steal a pen or a nail, I'm tried in court. But I don't believe Waitara has ever been investigated. And the atrocities that happened during that time were never investigated properly, is the way that we understand it anyway, until that time that Maui Pōmare basically was very, very heavily encouraged to have the Te Muru me te Raupatu investigated properly and formally in the way that it has. So I'm repeating myself, but that's kind of the concept. Aia e te iwi ne, me Waikato, e kōrero anō tērā, kia kōkiri tia e ia tērā take mo te muru me te raupatu. Yeah, and it became the basis for a lot of Waikato and other iwi who were heavily impacted by te raupatu, me te muru. And so emerged the findings of the Sim Commission. Obviously, Jamie can talk a little bit more detail, but the findings of the Sim Commission were such that there was a direct, a specific reference that the muru was unjust and it shouldn't have happened. Rangitaki shouldn't have been attacked on his own, and there are quite detailed accounts. But the Crown should pay an annuity to ngā iwi o Taranaki, but in giving that annuity, a board needed to be established, and so a board was constituted, and that became obviously the Taranaki Māori Trust Board, and so hence the emergence of the Taranaki Māori Trust Board. But the rohe for raupatu was Parinini Hiki Waitotara. Now, obviously, Rima had bigger ideas about the rohe. The raupatu rohe was probably a bit beyond Waitotara as well. Hence the need to bring taipake in, which kind of as an addition to your kōrero mohi about bringing taipake and kaiui into the fold. Specifically for the Trust Board, it was about making sure that there was a recognition that the raupatu extended beyond Waitotara to taipake. And so we have ka tuku e te puari ki rungo wai ka kite a wakarua, he raupatu anō kaitua I Waitotara pēr. So kumea mai ana ki kaiui. And e tu ana ko taipake. And I think I've seen some of the old ledgers, Jamie, where the Trust Board had made grants to moni aroha kia taipake.
So, taku tātai pēr, Hemi, o tino kia tātou, I'm just looking at, I'm just wondering what the intent is, just going on your kōrero here. Kia ki te kohiwi kei rongo kōrero. What is the intent there, do you think? Well, I've heard you say that quite often, so I was hoping you'd be able to provide some context to that. Oh, I was just wondering because I've not seen this particular kōrero myself, but the narrative I know is from another kōrero, from another kaupapa, is ko te taingātu o te tangata. Ko te taingātu ka kite, it's the same as saying he kite ngā kanoi o ki ngā mahara. Kei ki te kohiwi kei rongo kōrero, you know, you have to be seen to be heard type of understanding. And that other narrative that I understand, I was just wondering how that was used here. So e rua ngā aronga o tērā kōrero mohi. I tū te ui nui ki te waka tū I te poari ki Waitara. So that's, you know, the big hui and was held at Waitara. And nā pōmare I karanga te iwi. And, you know, as our old people did at that time, they'd sort of organised who was going to stand. So I tū te hui nui. And for me, that's why ka haere ngā iwi ki runga o Waitara. Because, you know, Maui was all about trying to bring everyone together. I runga anō I ngā taimahatanga I tātu rā ki runga I ngā mātua. And so I karangatia te hui ki Waitara because of, you know, we've talked in previous weeks about ko Waitara te pū o te pakanga. And that's why kia ki te kōhiwi kei rongo kōrero. I te tika rānei, te aha rānei, nā te mea I tērā ui nui, e nui ngā kōrero me te wānanga e pāna ki te kaupapa. Me he mea e tikāna kia whai tētahi huarahi. Me te kōrero ngā mātua o te Aotearoa nui tonu, kia riro I a pōmare te tūranga hei tiamana mo te poari. Hoi te anō, ka pāngia haia e te mate, ana, ka haere ki rā wāhi ka mate, I mua I te wakatūera, te wakatūnga o te poari. And there's sort of records of that hui, because, you know, there were differing views and opinions as to the structure, how many members? Representatives from which iwi? I know from the Te Aotearoa Nui Tonu side, you basically had one representative. Oh, and then no, two, was it Hemi? E rua, toko rua. It was Pōmare and Pōmare. Love. Yeah, Pākau. Pākau Love. We Pākau Or did Love. he take over Pōmare? No, he took over from Pōmare. So you know, this, I mean, he pai tēnei kōrero kia kōrero tia, because it actually, you know, when we think about the legacy and the history of the Trust Board as we bring that chapter of our history to a close, I aha te tino kōrero I roto I ngā kupu nei a Māui. You know, for me, it's a demonstration of leadership to be inclusive. I think that sort of reinforces more what I was thinking then. For this particular kōrero, in order to get some, you know, to get the whakakiko I te kupu, I te mana, the paean, kei ki te koe, you have to be there. Show up. Representative. Show up. So show up and you'll hear the kōrero and you will be heard. So I and then you'll be able to determine me tika ana e he ana rāne. Tika rāne, te aha rāne. Aha rāne. I think it's a karanga ki te iwi kia hara mai. Haere a tinana mai. Hui mai ai. So, you know, I'll see your bones there, eh? Well, he definitely showed up because he became a prominent member of the Trust Board from that point forward, didn't he? Wakarua, koia. Koia te ngā tino pau. And a leader for the whole of the region. Wa ka puta tēnei kōrero, koia te evidence. Yeah. and ko te pai o tēnei mohi I roto I ngā wiki ko tāke nei, you know, we've talked about the proclamations from Parihaka, you know, te tau te pāhua, te tau te parau, you know, he tauira anō tēnei. I roto I tēnei kōrero, te hohunutanga o ngā mahi o ngā mātua I tērā wā. And me kōrero he nei kōrero, you know, we've got to continue to...
Well, the thing is, it's still valid. It's still very much valid today that these are very much relevant that we can pull these out. Whakamahia reo to ia tātou mai I ngā take nui o tēnei wātonu. Yeah. You So, know, wai te you know- rane. Yeah. Go ahead. I was just thinking, there's some beautiful references to the time, you know, because of Paul Mari's leadership. I mean, even Wakarua's leadership post there. There's some beautiful kōrero that emerged from that time that talks about, you know, nā Paul Mari patu mai te kakara, te haunga rānei o te muru me te raupatu. Oh, yeah. So they were Yeah, definitely viewing these leaders as people that were finally seen to be having some of their grievances addressed through te muru me te raupatu. Yeah, nā Paul Mari patu mai te kakara, te haunga rānei o te muru me te raupatu. And there's song and verse which we used and applied for Taranaki iwi through te maungaroa that spoke about. So we not leveraged, but we used and applied some of those beautiful kōrero to, that spoke of this time. O me te tika hoki, you know, ka ki mai I nai nei, ka o he kupu whakarite era, you know, but kia au nei, it was a real thing for them. Yeah. Anō nei, ka rongo, a kiko, a taringa, a ihu. Ai. Oh, Ka awari te taka mai I te ngutu, because it was real. O so anei te whakawai hau mō te iwi, kia ki te kōhiwi kei rungo kōrero. Ai, tēnō pai tērā rerenga kōrero. Yeah, kia huitahi ai tātou. Okay, now I see the time kua hipa atu te community te iwa kara. Ka pai, ka mutu atu. Well, we'll save Jamie's one for next week. Slide 3, tērā wiki ka wakātu anō, ne? Hui anō. Ana pai nei o ngā kōrero. Ko te mana ko nui ka pai wāhi, ka pai hua ngā kōrero I a koutou wakarongo mai ana, mā takitaki mai ana. Tēnā koe Mohi, pai wāhi nei te hara mai ki tō tātou nei pai. Wānangananga te o ngā kōrero āta ruku atu rā, ki te hohonutanga o tēnā rerenga kōrero. Me te hāngai anō oki te o ngā rerenga kōrero ki enei horapaki, enei kaupapa, enei rangi tonu. Nori tā tēnā koe. Okay, I think that's us for tonight. I think we have passed our hour. Thank you very much once again. Your bedtime, Mohi. Yeah, and te kupu whakamutinga au, Jamie. O kaore, mihi ana ki a koe Mohi, me hoki mai rā koe ki tō tātou pai kōrero, he rawe, te noho tahi ki te wā I henei kupu a ngā mātua, hei oranga mā tātou o tēnei wakatupuranga. Hei oranga wairua, oranga tinana, oranga a Mohi nai nei. Ka pai Mohi, kai roto koe I te waka. Kia ko tai te Ka hoi. Ka pai te hoi. Oi anō. Menetia. Ai, mehi kawa ke rā ki a koutou, ana e noho pūmai rā ki a tātou nei kōrero I tēnei pō, ana kua tau I homai rā te manaakitanga ki rungi a koutou, nori rā tēnā koutou. Tohua tupu anu ku tohua tupu a rangi āte anu I papahāhā roa aupiki au eki au tū au rongo maraero e tau rongo tau tangata mātua e rarau. E rongo he wakari a ki runga tūturu, waka mau kia tīna. Tīna. Ui e. Tai ki e.